அவ்வியக்தி एकता பரிபெயருக்கு और நாங்கள் विश्वास உங்களை की विशेषता வரவேற்கின்றோம். द्वारा நாள் सफलता 19 संपन्न बनो। आज का विषय है ஒற்றுமை समान और மற்றும் நம்பிக்கை संपूर्ण। என்ற சிறப்பு குணத்தின் மூலியமா முழுமையா अव्यक्तिशाली சாதனை பெறும் குழந்தைகளாகுங்க. அவ்வியக்தி சிக்னல் इस परमात्म ज्ञान से ही विश्व में एक धर्म, இந்த एक ஆன்மீக राज्य, ஞானத்தின் एक मत மூலியமாக की स्थापना தான் होती है। ஒரு மதம், आपके ஒரு इस वழிமுறை, ब्राह्मण संगठन की ஒரு உலக विशेषता மாற்றம் ஏற்படும். देवता रूप பிராமண में குழந்தைகளின் प्रैक्टिकल चलती है। ஒன்றுபட்ட यह கூட்டத்தின் विशेषता ही மூலியமாகத்தான் कमाल करेंगी, மாற்றங்கள் ஏற்படும். इससे ही नाम वाला தந்தையின் होगा, பெயர் புகழுக்கு प्रत्यक्षता होंगी। ஏற்றப்படும். तो इस இந்த வகையில विशेषता இந்த में சிறப்பு नंबर 1 குணத்துல நம்பர் ஒன்றாவதாக इसके लिए மாற்றம் जो अपना मूल संस्कार है மாற்றத்தை கொண்டு வாங்க. उसको பாப்தாதாவுடைய मिटाकर குணங்களை बाप நீங்க दादा के संस्कारों பின்பற்ற को வேண்டும், कॉपी कर கடைபிடிக்க समान வேண்டும். और संपूर्ण बनो। அப்போதுதான் तब हर உலக एक से மாற்றம் बाप ஏற்படும். दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। இப்போ மோகினி தீதியோடைய வகுப்பு கேட்போம். ஓம் சாந்தி. மோகினி தீதியோடைய வகுப்பு ओम शांति। ஓம் சாந்தி. सभी को आज सदगुरु बाबा की याद प्यार। बृहस्पति சத்குரு की दशाओं பாபாவுடைய की अच्छी அன்பும் बधाई। நினைவுகளும் அனைவருக்கும் கொடுக்கின்றேன். राहु का ग्रहण होता है और बृहस्पति की दशा கிரகஸ்பதி होती है। உடைய दशा जो அதிர்வு है ராகு. बहुत अच्छी होती है। ராகு ஜூபிட்டர், गुरुवार कहते हैं, அதனுடைய शुभ அதிர்வு गुरुवार कहते ரொம்ப हैं, நல்லதா இருக்கு. குருவார் குருவின் बृहस्पतिवार நாள், कहते हैं, வியாழக்கிழமை वृक्षपति குருவின், या वृक्ष का बीज। பிரகஸ்பதி நாள், तो सदा மரத்தின் हमारे விதை. पर கிரகஸ்பதி बृहस्पति की மரத்தின் दशा விதை. रहे, கிரகஸ்பதி மரத்தின் விதை. उसके लिए अपना அஸ்திவாரம் बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है। நம்ம மேல அப்படிப்பட்ட நல்ல சகுனம் जैसे இருக்க आज बाबा வேண்டும். कह रहे हैं कि संपन्न बनो, பாபா இதன் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கின்றார். तो பாபா कहते हैं முழுமை நிலை पवित्रता, அடைய சொல்றார், सुख நம்பிக்கையோட शांति, இருக்க फिर சொல்றார். संपन्नता। பரிசுத்த நிலைப்பாடு, அமைதி, पहले சந்தோஷம், पवित्रता, இது संपूर्ण எல்லாம் இருந்து निर्विकारी, முழுமை நிலை அடையுங்க. फिर उसका एक सुख है, முதலாவதா अतीन्द्रिय सुख, பரிசுத்த நிலைப்பாட்டின் शांति है, பயிற்சி. அமைதியான संपन्न है। வாழ்க்கை,
குஷி இருக்க तो வேண்டும், जो बृहस्पति की दशा वाले ஆனந்த हैं நிலைப்பாடு இருக்க வேண்டும். वो संपन्न बनते ही யாருக்கெல்லாம் हैं। நல்ல சகுனம் இருக்குதோ तो जब आप संपन्न அவர்கள் हैं तो दाता भी बन सकते हैं। முழுமை நிலை அடைவார்கள், अगर சந்தோஷ अपने भंडार நிம்மதியான भरपूर வாழ்க்கை है வாழ்வார்கள். तो देते रहते हैं। अगर अपने வாழ்த்துகள் भंडारी கொடுப்பவர்களா भरपूर இருங்க, हैं சதா வாழ்த்துகள் तो கொடுங்க. दाता तो नहीं बन सकते, நம்மளுடைய பொக்கிஷம் और நிறைஞ்சு अगर இல்லைன்னா दाता नहीं நான் बनेंगे தர்ம तो भाग्य கர்த்தாவா कैसे இருக்க बनेगा। முடியாது. तो अपनी நீங்க स्थिति से நல்ல हम अपने को பாக்கியசாலியா संपन्न இல்லைன்னா बनाएं। நீங்க எப்படி தர்ம கர்த்தாவா ஆக முடியும்? முழுமை நிலை संपन्न को உடையவர்களா இருக்க भरपूरता வேண்டும். कहेंगे, जैसे குழந்தைகள் भरपूर है, நிரம்பி இருங்க, इतना भरपूर है முழுமை நிலை अடைங்க. कि बांट सकते हैं। நீங்க तो मैं बार நிரம்பி बार இருக்க यही सुनती வேண்டும். हूँ कि அப்போதான் जो நீங்க कुछ சதா कार्य बाबा का चल रहा தானசாலியாக है, கொடுக்க முடியும். यज्ञ चल रहा है, वो பாபா सबसे ज्यादा உடைய इम्पोर्टेंट है காரியங்கள் எல்லாம் अपना என்னெல்லாம் व्यक्तिगत நடக்க पुरुषार्थ வேண்டுமோ और अपनी व्यक्तिगत நம்மளுடைய स्थिति जो है சுயமுயற்சி ரொம்ப முக்கியம். जो நம்மளுடைய प्रतिदिन हम சுயஸ்திதி सतो அதுவும் प्रधान முக்கியம். बनते जाते हैं। நாளுக்கு நாள் நாம तो हर சத்தோ பிரதான उपलब्धि, நிலை அடைகிறோம். हर कार्य सब सहज हो जाता है। ஒவ்வொரு காரியமும் ஒவ்வொரு बृहस्पति दशा है விஷயமும் इसलिए சாதனைக்குரியதாகும். कि संपन्नता भी हो வியாழக்கிழமை और कार्य में सफलता भी हो। बेशक हम साधनों से நீங்க முழுமை நிலை அடைய வேண்டும், बोलकर உங்களுடைய संपर्क से बहुत காரியங்கள் सेवा कर रहे हैं, நிறைவேற வேண்டும். परंतु उस सेवा के कारण நாம आप अपनी பேசுறோம், स्थिति पर சேவை செய்யறோம், ध्यान न दें या समय न निकालें तो बाहरी रूप சேவை से तो செய்துட்டு सफलता होगी, சுயநிலைக்கு सब முக்கியத்துவம் कुछ रहे, கொடுக்கலனா, प्रोग्राम अच्छा हुआ, சுயத்துக்கு முயற்சி बहुत लोग செய்யலனா, आए, வெளிப்புற அளவுக்கு எல்லோரும் लेकिन சந்தோஷமா बाबा जो இருப்பாங்க, चाहते हैं சேவை சாதனைக்குரியதா இருக்கும். यज्ञ में लक्ष्य ஆனா सबके पास अगर ये நமக்கு रहे என்ன வேணும்? कि हम எனக்கு நான் என்ன परमात्म செய்து கொள்ள வேண்டும்? ज्ञान के யக்யாவுல द्वारा பாபா विश्व சொல்றார், में இந்த ஆன்மீக ஞானத்தின் धर्म, மூலியமா தான் एक ஒரு மதம், राज्य ஒரு ராஜ்யம், और एक मत ஒரு की வழிமுறை स्थापना என்ற होती है। நிலைப்பாடு இந்த உலகத்துல பங்கெடுக்கும். तो अगर सभी को ये ध्यान रहे कि हमको சுயமுயற்சி क्या இருக்க करना है, வேண்டும், एक நான் மாற்றம் वो तब அடைய होता है வேண்டும், जब सबकी धारणा நான் கவனம் செலுத்த வேண்டும், எல்லோரும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். पवित्रता भी सब में हो, ஒரு शांति भी மதம் हो, என்று இருந்தால் धारणाएं जब एक होती हैं எல்லாருடைய தாரணையும் तो बाबा कहते हैं एक தாரணை धर्म, ஒன்றாக एक இருக்க வேண்டும். राज्य, பரிசுத்தமான வாழ்க்கை, சத்தியமான வாழ்க்கை, उसमें एकता की जरूरत है, एक राज्य சிவமயமான வாழ்க்கை, और बाबा कहते ஒற்றுமையும் हैं एक தேவைப்படுது मत। இல்லையா? ஒரு வழிமுறை, ஒரு बाबा ने உலகத்துக்கு कहा ஒரே हमने ஒரு किया, வழிமுறை बाबा ने தான் कहा இருக்கும். हमने किया नहीं। பாபா சொன்னார், तो நாம आपके इस செய்து ब्राह्मण காட்டியிருக்கோம் संगठन இல்லையா? की இந்த क्या பிராமண विशेषता है, கூட்டத்தின் देवता रूप சிறப்புத்தனம் में। நடைமுறையில अभी बाबा தெய்- आजकल தெய்வ फरिश्ता नहीं कह रहे हैं, देवता। வாழ்க்கையாக காணப்படும் बहुत உலகத்துல समय से फरिश्ते बोल रहे हैं, தேவதை ரூபத்தை பத்தி பேசல अभी பாபா, बाबा आजकल कहते हैं தெய்வங்களின் देवता। வாழ்க்கை முறையை பத்தி பேசுறார். तो फिर क्या होता है, பாபா देवता இந்த காலகட்டத்துல தெய்வ ரூபத்தை பத்தி धर्म பேசுறார். प्रैक्टिकल चलता है। तो यह विशेषता ही कमाल करेगी। अभी धमाल भी होता रहता है, कभी कभी रहे कमाल में धमाल आ जाता है, कोई ना कोई बात, அபூர்வமான कोई ना விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்து छोटी கொண்டே मोटी இருக்கு. बात होती है पर उसको धमाल हो जाता है। जैसे சின்ன சின்ன तो விஷயங்களும் बाबा பெரிய कहते हैं விஷயமா कि ஆக்கப்படுது, அங்க उससे பிரச்சனைகள் ही வருது. कमाल இதன் होगी, மூலியமாகத்தான் நம்ம பெயர்கள் புகழுக்கு उससे ही ஏற்றப்படுது. आपका नाम वाला होगा பிறகு और आपकी प्रत्यक्षता होगी। உலக மாற்றம் ஏற்படுது. तो इस विशेषता में नंबर 1 बनो। அதனால நம்பர் ஒன்றாவதாகங்க இந்த சிறப்பு குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல इस विशेषता में नंबर 1 बनो। इसके लिए जो अपना
मूल संस्कार है। இதற்கு உங்களுடைய மேன்மையான आपका जो मूल சமஸ்காரங்களை முடிச்சிருங்க. संस्कार है, एक होते हैं ना आदि अनादि संस्कार, मूल संस्कार को ஒன்று मिटाओ। இயல்பு குணங்கள், हर एक में जैसे அழியா குணங்கள். एक कोई कमजोरी होती है, இதற்கு நீங்க உங்களுடைய जल्दी கெட்ட रिएक्शन कर சகுனமான जाते हैं, முக்கியமான சமஸ்காரங்களை एक्शन पे முடிச்சிருங்க. रिएक्शन नहीं, हाँ, விரைவில் रेस्पॉन्स नहीं। उसने எதிர்நீச்சல் कहा सो போடக்கூடாது. मैंने भी कह दिया नहीं, ஆனால் நீங்க उसने कहा அதற்கு फिर आप सोचो பதில் தேடணும். और आप उसका யோசிச்சு रिएक्शन ले लो। பார்ப்போம், சிந்திச்சு பார்ப்போம் என்று சொல்லுங்க. तो बाबा कहते எதிர்நீச்சல் हैं कि போடாதீங்க. बाप दादा के संस्कारों को कॉपी பாபா करो, சொல்றார், இதற்கு உங்களுடைய आप समान முக்கியமான बनो பலவீனமான और சமஸ்காரங்களை संपूर्ण बनो, முடிச்சிருங்க. तब हर एक பாப்தாதாவுடைய से சமஸ்காரங்களை நீங்க காப்பி பண்ணுங்க, बाप दिखाई देगा। பின்பற்றுங்க. அப்போதான் बाबा के संस्कार உலக மாற்றம் ஏற்படும். और प्रत्यक्षता होगी। பாபாவுடைய சமஸ்காரங்களை கடைபிடிங்க. एक स्वभाव बना लेना चाहिए। एक बार நாம ஒரு एक பழக்கத்தை अखबार वाले ने கையாள வேண்டும். ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत साधारण लिखा। ஒரு தடவைக்கு जैसे बाबा कई बार कहता है ना ஒரு कि चने बेचता था, ये था, நியூஸ் பேப்பர் பப்ளிஷர் ஒரு पर बाबा की சாதாரண गवारी भी हुआ नहीं। செய்திய பாபா மூலியமா பாபாவை निर्मल பத்தி शांता दादी பேசினார். कलकत्ते में रहती थी, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा நிர்மல் मैं जवाब சாந்தா दूं, தீதி கல்கத்தால बस இருந்தாங்க, ये कहती है। அவங்களுக்கு பிடிக்கல. तो उसने बाबा से பாபா पूछा, திரும்பவும் அதுக்கு பதில் बाबा கொடுப்பாருன்னு मैं நினைச்சாங்க. कुछ பாபா लिखना கிட்ட चाहती हूँ। கேட்டாங்க, बाबा ने कहा नहीं, उसको பாபா जवाब मत दो, நானு ஆம், तुम लिखो। பதில் எழுத पर போறேன்னு. इसलिए नहीं लिख रहे कि ஆனால் பாபா उसका சொன்னார், வேற எதுவுமே रिएक्शन करो, எழுதாதீங்க. क्योंकि फिर वो लिखेगा நீங்க तो எழுதுனீங்கன்னா बात அதற்கு बढ़ती எதிர்நீச்சல் जाती है। போடுறீங்க. तो कभी பிறகு भी रिएक्शन அந்த करते हैं நபர் ना तो समाप्त नहीं திரும்பவும் होती समस्या। அதிகமா எழுதி கொண்டே இருப்பார். समाप्त तब होती है எதிர்நீச்சல் जैसे कोई போட்டீங்கன்னாக்க नाव में பிரச்சனை चलता है और முடியாது. आपने धैर्यता बनाई रखी, आपने யாராவது सहनशीलता बनाई, கோவமா இருந்தாங்கன்னா उसको நீங்க कमजोरी मत समझो। कई समझेंगे भाई कमजोर होते हैं பொறுமையா जब आप बोल இருக்கிறேன், दिया, சமாளிக்கிறேன்னு पर वो சொல்லக்கூடாது. एक शक्ति है जो பலவீனமா आपके हिसाब இருக்கிறதுனால किताब அவர் को பதில் गड़बड़ சொல்லலன்னு कर रही நினைக்க है। கூடாது. अगर वो शक्ति மௌனம் नहीं என்பது अपनाते சக்தி. हैं, மௌனமா सब இருங்க. चलता रहेगा। फिर उसने மௌன कहा फिर சக்தியை मैंने कहा, उसने பயன்படுத்துங்க, किया, मैंने கடைபிடிங்க. किया। तो நான் इसलिए किस சொன்னேன், बात का அந்த ध्यान நபர் रखना செய்தார், அந்த कि நபர் कोई भी செய்தார், बात அதனால होती है, நானும் மறுமொழி मुझे तो ये பேசினேன் बात அப்படின்னு इतनी எதிர்நீச்சல் जच गई। போடாதீங்க. कल எது परसों भी लोग நடந்தாலும் पूछ சரி, रहे थे, இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. मैंने कहा या तो सागर में लहराते रहो या तले में चले जाओ और एकदम अंदर में शांत। நீங்க கடல்ல போல இருக்கிறீங்க, मतलब सबसे நீந்துறீங்க सिंपल கடல்ல, एकदम, நிம்மதியா क्या இருக்கிறீங்க, बोलते हैं, काम, एकदम काम। சாந்தமா இருக்கிறீங்க, क्योंकि நிதானமா पहले இருக்கிறீங்க. बाबा कहता है ना मेरे में समा जाओ, प्रेम में समा जाओ, प्रेम के सागर में समा जाने का मतलब பாபா ये कि சொல்றார், पहले, நீங்க என்னோட ஐக்கியமாகுங்க, तो वो जो அன்பு बाबा என்ற का கடல்ல संस्कार है, மூழ்கி இருங்க, ब्रह्मा बाबा में बहुत மெய் रौनक होती மறந்துருங்க. है। बाबा के பிரம்ம सामने क्या क्या பாபால था, கௌரவமான நடைமுறைகள் बाबा நிறைய इतने अच्छे இருந்தது. घराने से பாபா थे। முன்னுக்கு फिर बहनें जब பாபா ஒரு संगठित நல்ல होने लगी குடும்பத்துல இருந்து वந்தார். तो लोग कलंक लगाने लगे, பெண் कि अब குழந்தைகள் उसको और சரணடைகிற चाहिए, उसको और சமயம்தான் चाहिए। பாபாவுக்கு அவமானங்கள் ஏற்பட்டது. बाबा ने एक बार भी उनको, ஆனால் इன்றைக்கு இந்த कहते हैं कि एक बार ஆசிரமமே दादी பெண் बताती है कि बाबा குழந்தைகளால को बुलाया गया நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு पंचायत में, நிலைப்பாடா இருக்கு. तो जिसने பிரம்மகுமாரியர்கள் शिकायत की थी वो बहुत बोल रहा था, बाबा बुलाए பஞ்சாயத்துக்கு गए, அழைக்கப்பட்டார். பாபா बाबा चुप रहा, बिल्कुल चुप रहा। குறை சொன்னவர் फिर उसने குறை पूछा சொல்லிக் अब आप கொண்டே बोलो, இருந்தார். பாபா முழுமையா जो उसने மௌனமா आपके இருந்தார். ऊपर பிறகு அந்த इल्जाम लगाया, பஞ்சாயத்து अब जवाब दो। நடத்துவர் அவர் तो बाबा பாபாவை ने बस दो चार शब्द में, பேச लेकिन சொன்னார். उसका कोई जवाब नहीं दिया। பாபா ஒரு சில फिर जब सब வார்த்தைகள் कुछ தான் समाप्त हुआ பேசினார். तो उसने बोला कि பிறகு देखो ये क्या எல்லாமே क्या बोल रहा है, और ये முடிவுக்கு देखो दो வந்துருச்சு. शब्द बोले उसने,
இந்த நபர் நிறைய उसको मतलब कि பேசினார், तुम அந்த गलत நபர் तरीके நிறைய की तरह குறைகள் बोल रहे हो சொன்னார். करके பாபா ஒரு சில வார்த்தைகள் தான் பேசினார், तो दादी நீங்க प्रकाश मणि அதிகமா बैठी थी, उसको பேசுனீங்க. और इशारा था थोड़ा कि मैं जवाब दूं। बाबा ராதி ने कहा பிரகாஷ் ऐसे மணி हाथ से ये हम लोगों அமர்ந்திருந்தாங்க. को तो जोश आता है ना कि हम மறு பேச்சு ऐसे கொடுக்க हमारे தயாரா बाबा जो இருந்தாங்க. बोल रहे हैं ऐसे हमारे बाबा ने ஆனால் பாபா சொன்னார், இல்ல तो மௌனமாயிரு, हमेशा அமைதியாயிருன்னு தாதி मुझे பிரகாஷ் क्या மணிய करना है அமைதிப்படுத்தினார். बाकी मैं उसके कारण நான் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை மாத்திரம்தான் और பேசினார். बहुत चलता है फिर लंबा चलता ही है जब इन दोनों में से एक ये कहता है कि अभी मुझे एक्शन रिएक्शन का एक चक्कर है इसमें சம்பவங்கள் नहीं தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும். तो आज सतगुरु बाबा का दिन है செயல்பாடுகள் இருக்கும், எதிர்நீச்சலும் இருக்கும். तो இன்றைக்கு हमें சத்குரு பாபாவுடைய நாள். सतगुरु की दशा के लिए बाबा कहता है कि मेरे समान संस्कार बनाए நல்ல சகுனம் तो சத்குருவார் जो நாள். भी आप में मूल பாபா संस्कार சொல்றார், मतलब என்ன போல ये सब சமஸ்காரங்கள் बहुत இருக்கணும்னு सी ऐसी சொல்றார். बात है பாபாவை जो போல சமஸ்காரங்கள் இருக்கணும். सम्मान की कमी है முக்கியமான निश्चय की சமஸ்காரங்கள் कमी है பாபாவுடையது. क्यों ऐसा होता है जो हो रहा है சுயமரியாதை குறைபாடா जो राइट இருந்ததுன்னா, बोल रहा है जो राइट हो रहा है वो तो நம்பிக்கை बहुत குறைபாடா अच्छा है இருந்ததுன்னா, तो इसलिए எது समान சரி எது बनना है பிள்ளைன்னு और நீங்க புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். संपूर्ण பாபா संपन्न சொல்றார், बनना है पहले பாபாவுக்கு சமமாகுங்க, भरपूर बनेंगे तो முழுமை நிலை हाँ அடைங்க, संपन्न बनना है और संपूर्ण बनेंगे पहले நிரம்பிய நிலை உடையவர்களா இருங்க, பாபாவுக்கு तो थोड़ी देर के சமமானவர்களாகுங்க. लिए बैठो और इस இப்போ संकल्प को மௌனத்துல लेकर ஒரு சில வினாடி அமருவோம். कि मुझे बाबा ஒரு के எண்ணத்தை கொண்டு வருவோம், संस्कारों को अपने संस्कार बनाना ஒரு எண்ணத்தை உண்டாக்குவோம். அந்த எண்ணத்திலேயே மௌனத்துல இருப்போம். பாப்தாதாவுடைய சமஸ்காரங்களை என்னுடைய சமஸ்காரமா ஆக்கணும். அந்த எண்ணத்துல மௌனத்துல இருப்போம். ம்ம். Sama berpuasa. What what were you promised yesterday? बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। Chance and dance. அவ்யக்தி முரளி 14/5/1977. तारीख है 2 16 मई சக்திகள் 1977। தேவைப்படுது. माया के वार का सामना மாயை करने के लिए 2 शक्तियों की மாயையை நான் आवश्यकता। காக்க வேண்டும் என்றால் எனக்கு यह 2 सब சக்திகள். बातें साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं, मंजिल नहीं है। इनको पार நான் करना கடந்து है, போக வேண்டும். न कि எதிர்நீச்சல் मंजिल போடக்கூடாது. समझकर यहाँ என் ही रुक நிலைப்பாட்டை जाना நான் அடைய है। வேண்டும் என்றால் लेकिन कई கஷ்டங்களை बच्चे மாயை इसको நிலைப்பாட்டு ही நான் கடந்து अपनी செல்ல வேண்டும். मंजिल எதிர்நீச்சல் போடக்கூடாது. अर्थात मेरा पार्ट ही यह है, वहाँ तकदीर ही यह है। என்னுடைய பாக்கியம் எவ்வளவுதான் சில குழந்தைகள் நினைக்கிறாங்க, ऐसे கிடையாது. रास्ते के नजारे को ही मंजिल समझ
உண்மையான वास्तविक मंजिल நிலைப்பாட்டை से दूर அடையணும்னு हो சொன்னாக்க, जाते हैं முதலாவதா लेकिन நீங்க ऊंची பல मंजिल पर தடங்கல்களை पहुंचने அனுபவம் से செய்வீங்க. पहले அப்போதான் நீங்க आंधी கடலை तूफान கடக்க முடியும். लगते हैं கடலுக்கு நடுவுல स्टीमर போக को முடியும். उस पार அதனால जाने के लिए எதுக்குமே बीच भंवर में பயப்படாதீங்க, क्रॉस करना ही களைப்படையாதீங்க. पड़ता है इसलिए ஒரு जल्दी में घबराओ நிலை मत நிறுத்தமா நிக்காதீங்க. எல்லாத்துக்கும் थको எதிர்நீச்சல் मत போடுங்க. रुको मत भगवान உங்களுடைய को சகவாசத்தை साथी உங்களோட बनाओ வச்சிருங்க. तो हर मुश्किल सहज हो जाएंगी हिम्मतवान தேங்க்யூ. बनो तो मदद मिल ही जाएंगी தந்தைய सी பாருங்க, தந்தைய फादर करो பின்பற்றுங்க. फॉलो फादर ஊக்கம் करो உற்சாகத்தோட तो सदा सहज வாழுங்க. उमंग उल्लास जीवन தந்தைய में பின்பற்றுங்க, अनुभव करेंगे தந்தையின் கோட்பாடுகளை जी கடைபிடிங்க. ஊக்கம் आगे की உற்சாகத்தோட मुरली कल வாழ்க்கைய நடத்துங்க. सुनेंगे ओम நல்ல शांति சகவாசத்துல இருங்க. முரளிய தொடருவோம் நாளைக்கு. ஓம் சாந்தி. मीठी मुरली की धूम सुन करके मन हर्षाए हो सुन करके मन हर्षाए மூத்தோர்களுடைய பகிர்தல். तुझे देख के आते बाबा याद उस दिल पर जाऊं मैं बलिहार आधार मूरत हो विश्व की तुम நம்மளுடைய மூத்தோர்களுடைய பகிர்தல अभी अभी கேட்போம். फरिश्तों का தாதி சந்திரமணிஜி. साक्षात्कार सबको होना है बाबा के குழந்தைகள் साथ बच्चे भी தேவதையாகிற फरिश्ते बन பாபாவோடு जाएंगे तभी சேர்ந்து तो ஏன் साक्षात्कार करेंगे தேவதைகளானார்கள் पर என்றால் लाइट ही नहीं அங்க बनी है मेरा உலக स्वभाव மாற்றம் है मैं क्या ஏற்படும். करूं मैं कोशिश तो बहुत நாம करती हूँ இன்னும் எளிய पुरुषार्थ நிலையை तो बहुत அடையல. करती हूँ இயல்பு तो मेरा குணங்களை ये இன்னும் நம்ம स्वभाव न चले கடைபிடிக்காம இருக்கிறோம். हाँ कभी लालच ஆனால் आ जाती என்னுடைய है कोई चीज இயல்பு குணம் देखती हूँ तो சில बुद्धि चली சமயம் जाती है பேராசை இருக்கு. कोई भोजन என் अच्छा புத்தி नहीं आता है तो ஈர்ப்பு मेरी கொள்ளுது. शक्ल बदल जाती है சாப்பாடு நல்லா ये இல்லைனாக்க என் முகம் नहीं नहीं மாறுது. हाँ என் बदल जाती है சில नहीं நாட்கள் रसुआ नहीं ये சரியில்லைன்னா पक्का முகம் மாறுது. योगी கிடையாது. की कर्म इंद्रियां वश में யோகியோடைய होती है உடல் உறுப்புகள் ऐसे तो எப்பொழுதுமே ये தன் नहीं अच्छा लगता கட்டுப்பாட்டுல है இருக்க ब्रह्मा வேண்டும். भोजन हमको तो भगवान की பிரம்ம पालना मिल போஜன். रही है नहीं सब நான் सेंटर இப்படி स्वर्ग இருக்கு, भगवान की எனக்கு இதுக்கு पालना में பிடிக்கலன்னு भगवान का சொல்லக்கூடாது. भोजन भगवान खिला பிரம்ம रहा போஜன் है கொடுக்கின்றார் कहीं கடவுள். இது खिलाओ கடவுளுடைய अच्छा உணவு. பாபாவுடைய தொடர்புல இருக்க तो வேண்டும். पहचान खत्म हुई நான் ना बुद्धि टूटी பாபாவுடைய ना बाबा நினைவுல से இருக்க வேண்டும். भोजन खाते खाते बाबा याद ही नहीं है भोजन का रस याद आया तो ये अच्छा नहीं है तो बाबा के साथ खाया சாப்பிட வேண்டும். बाबा कैसे साथ பாபா खाएगा எப்படி என்னோட சாப்பிடுவார்? कहता इनका பாபா ब्रह्मा भोजन சொல்றார், मेरा पालना ही குழந்தைக்கு अच्छी नहीं என்னுடைய लग உணவு रही है பிடிக்கல. ऐसे सज्जनी को तो ऐसे நான் सज्जनी के எப்படி साथ அப்படி मैं ஏற்பட்ட कैसे खाऊं அன்பரோட मेरा உணவு भोजन ही इसको உண்றது. अच्छा नहीं लग रहा है நீங்க खाएगा आपके साथ வாங்க भोजन என்னோட भले சாப்பிடுங்கன்னு याद करो சொன்னா बाबा கூட, आप आके मेरे साथ खाओ आप संकल्प करो देखो खाता है अब खाता किसको कहते हैं पावर वो मालूम பாபா पड़ता என்ன है अंदर बाबा சாப்பிடுவார், की எப்படி याद में சாப்பிடுவார்? बाबा को याद किया ऐसे இந்த फोर्स சக்தியை आता है உணருங்க. साइलेंस पावर का अंतर्मुखी अंदर சூட்சும जैसे बतख லோகத்துல में बैठ சாப்பிடுற के உணர்வு खाते हैं இருக்க வேண்டும். फीलिंग आती है பாபா बाबा என்னோட मेरे साथ உணவு खाना खाओ உண்ணுகின்றார் அப்படின்ற சக்தி अंदर இருக்கணும். बाबा बैठा है பாபாவுடைய நினைவுல நான் पावर भी है और बाबा சாப்பிட்டு का आकार भी நிலைப்பாட்டை आ நான் जाता है என் முன்னுக்கு வைத்திருக்க बाबा कैसे வேண்டும். खा रहा है பாபாவுடைய साथ में உருவ एक உணர்வை भोजन ही நான் अच्छा என் नहीं है முன்னுக்கு भोजन में கொண்டு दृष्टि வந்து गई உணவு तो உண்ண क्या வேண்டும். भोजन हो गया உணவு சரியில்லைன்னா ये நம்ம எந்த सूक्ष्म மாதிரி चीजें चेक करने की ये दूसरा नहीं चेक करा सकता है ये तो हर एक अपने யாருக்கும் को நமக்கு चेक செய்ய करनी முடியாது. मैं ஒவ்வொருத்தரும் जब தன்னை भोजन சோதிச்சு खाती பார்க்கணும். हूँ तो நான் किस சாப்பிடுற मूड से சமயம் खाती हूँ என்னுடைய मेरे உணர்வுகள் खाने का நிலைப்பாடு எப்படி तरीका இருக்கு? क्या है हंसी कुटी में बैठी हूँ ऐसे நான் ही எப்படி बातें உணவை चीतें உண்ண करके खा வேண்டும்? रही நான் हूँ எப்படி या ஜோக் कुछ பண்ணி खाना ही नहीं சாப்பிட अच्छा लग வேண்டும்? रहा है थोड़ा ऊपर ऊपर खा के उठ गई சாப்பிடறதுக்காக कोई कुछ சாப்பிடக்கூடாது. खाया कुछ बचाया குறைவாக यज्ञ का சாப்பிட்டாலும் भोजन பாபா बचा के மேலேயும் फेंक யக்யா दिया மேலேயும் அன்போடு சாப்பிட तो क्या வேண்டும். क्या இதைத்தான் हुआ நாம यज्ञ से சோதிச்சு बाबा பார்க்க से வேண்டும். இந்த அதிச்சந்திரமணி யட்சியோடைய ये வகுப்பு. चेक करने की बात है खुद चेक करो ஓம் சாந்தி. இந்த அதிச்சந்திரமணிஜி பஞ்சாப்
வழி நடத்தினவங்க, பாபாவுடைய ஞானத்தை வழி நடத்தினவங்க, நிறைய குமாரிகளுக்கு ஆதரவு கொடுத்தவங்க, சின்ன சின்ன குழந்தைகளை வளர்த்தவங்க. ஓம் சாந்தி. ஒற்றுமை மற்றும் நம்பிக்கை என்ற சிறப்பு Om குணங்கள் Shanti. மூலியமாக With the முழுமையா சாதனை speciality of unity and பெறுபவராகுங்க. faith, become full of success, complete and perfect. முழுமை நிலை It is only through this godly knowledge that அடைங்க. the establishment இந்த of one ஆன்மீக religion, ஞானத்தின் மூலியமாக one kingdom, இந்த and ஆன்மீக one ஞானத்தின் direction மூலியமா தான் ஒரு will take மதம், place in the ஒரு world. ராஜ்யம், ஒரு The கோட்பாடு speciality என்று of this உலக Brahmin மாற்றத்தை நாம gathering கொண்டு வர of முடியும். இந்த yours பிராமண will then கூட்டத்தின் சிறப்பு continue in நிலைப்பாடு a practical way in the தெய்வீக deity form. தெய்வ This ரூபமாக speciality will perform உருவெடுக்கும். wonders. உங்களுடைய It is சிறப்பு through குணங்கள் this that the அபூர்வமான name will be காரியங்களை glorified எடுத்துக்காட்டும். and revelation பெயர்கள் will புகழுக்கு take place. புகழுக்கு கொண்டு வரும். Therefore, become number one நம்பர் in this ஒன்றாவதாக ஆக்குவீங்க speciality. இந்த சிறப்பு For this, குணங்களின் மூலியமாக. finish your main இதற்கு sanskars, உங்களுடைய முக்கியமான copy சமஸ்காரங்களை Bab முடிச்சிருங்க. sanskars, பாப்தாதாவை and பின்பற்றுங்க. become complete பாப்தாதாவுடைய and perfect. சமஸ்காரங்களை பின்பற்றுங்க. முழுமை நிலை அடையுங்க. அப்போதான் தந்தையின் அதிர்வு உங்க கண்முனுக்கு காணப்படும். நீங்க தந்தை உங்களை And நீங்க the இந்த Father will உலகத்துக்கு then எடுத்து be காட்டுவீங்க. visible in each one of தந்தை you, and உங்க revelation ஒவ்வொரு will take place. முகபாவனையில காணப்படுவார். Om உலக Shanti. மாற்றம் ஏற்படும். பாப்தாதாவுடைய சமஸ்காரங்களை கடைபிடிங்க. உங்களுடைய ஒவ்வொரு முகபாவனையிலும் பாப்தாதா காணப்படுவார். உலக மாற்றம் ஏற்படும். சுய மாற்றம் ஏற்படும். ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. மோகினி தீதியுடைய வகுப்பு. Om Shanti. ஓம் Welcome சாந்தி. to Avyakti Parivar. Today is day அவ்யக்தி 19. பரிவாருக்கு With the வரவேற்கின்றோம். speciality நாள் of 19 unity and faith, become ஒற்றுமை full of மற்றும் நம்பிக்கை என்ற success. சிறப்பு குணங்கள் Today's மூலியமா topic, முழுமையான சாதனை complete and அடைங்க. perfect. முழுமை நிலை Now, அடைங்க. listening இன்றைக்கு to Mohini தலைப்பு Didi. நிரம்பிய நிலையில இருந்து முழுமை நிலை அடைங்க. நிரம்பிய perfect. நிரம்பிய நிலையில இருந்து அடைங்க. முழுமை நிலை அடைங்க. Om Shanti. Happy ஓம் Sadguruvar, சாந்தி. everyone. சத்குருவார் நாள் வாழ்த்துக்கள். Just invoke the omens of Jupiter on you நல்ல so சகுனங்களை that no உங்க eclipse மேல can தூவுங்க. affect you. எந்த விதமான Because if அசுர the omens are consistent, நிலைப்பாடும் உங்களை பாதிக்காது. then there cannot be any eclipse. நல்ல சகுனங்கள் Because நிரம்பி இருந்தீங்கன்னா whether எந்த from the கெட்ட past விஷயங்களும் karmic உங்களை account, பாதிக்காது. whether it's from கர்ம any கணக்குகள், impurity, அசுத்த நிலைப்பாடு, some of the things create eclipse, உம், and we have சில to be விஷயங்கள் free from அசுர that. நிலைப்பாட்டை உண்டாக்கும். அதுல இருந்து நாம நம்மளை பாதுகாப்பா வைத்துக் கொள்ள Chandramani வேண்டும். always takes சந்திரமணிதா something அது what எப்பொழுதுமே சொல்லுவாங்க. is needed in the yagya, especially in the beginning. There are ஆரம்பத்துல many things, many stories நிறைய that விஷயங்கள், நிறைய Baba tried கதைகள் to see that பாபா முடிஞ்ச அளவுக்கு children can, முயற்சி eat whatever. கவனம் கொடுத்தார். So what used to happen that when the vegetable or sabji they make is very nice, very sweet. காய்கறிகள், சப்ஜி So அவங்க rotis செய்யற will விதம் finish. நல்லா இருக்கும். And ரொட்டி some days முடிஞ்சிரும். lot of rotis சப்பாத்தி were left because சில that day was நாட்கள்ல like நிறைய prank ரொட்டி or பின்தங்கி something போயிடும். like lot of people don't eat.
So then Baba மனிதர்கள் created a system சாப்பிடாத உணவுகள். that everyone பாபா ஒரு write on the சிஸ்டம் board உண்டாக்குனார். how many எல்லாரும் rotis பாட்ல you எழுத ate. வேண்டும். எத்தனை ரொட்டி நீங்க Because these சாப்பிட்டீங்கன்னு days, பாட்ல like எழுத we have வேண்டி roti, இருக்கும். we make salmani and we make khakra. No, fit use it. But in those days, because there was no cooler, ரொட்டி no மிச்சம் இருந்ததுன்னா fridge, இந்த so they have காலகட்டத்துல to use it. வேற வேற விதமான The ரெசிபி same போட்டு evening. செய்திருவாங்க. அந்த காலத்துல So அப்படி Baba இல்ல. said, everyone write பாபா how many சொல்றார், rotis you will eat. நீங்க எத்தனை So ரொட்டி that day, சாப்பிடுறீங்கன்னு let's say when கணக்கு there is வச்சிருக்கணும்னு சொல்லுவார் பாபா. very good sabji like kofta or நல்ல சப்ஜி செய்வாங்க அந்த paneer or காலத்துல. something like that, then they want more roti. But they have கூட written ரொட்டி 2, so they வேணும்னு will get கேட்பாங்க. 2. 2 So Baba வேணும்னா like 2 kind of கொடுப்பாங்க. try to create something which can help children. பாபா And then one Baba பலவிதமான used to say திட்டங்களை தீட்டுவார். that it is குழந்தைகள் your thought சந்தோஷமா also. இருக்கணும்னு. One is of course உங்களுடைய your எண்ணங்களும் heart, கூட. but other is sometimes thought can also create some difficulty. So one time Baba said everyone will get chach and millet roti. Every evening you eat millet khichdi right now. Millet roti is so popular now. Many people don't eat wheat and they want millet. But in those days, and especially there were many from very royal families like Queen Mother, Ratan Mohini Dadi's, Devi Mata. They just ate little, something very soft and all that. So when Baba says only millet roti and chach, buttermilk, right? So a lot of people said, how will we digest? Will it digest? Not digest? Like lot of thoughts. But Queen Mother and Devi Mata, they just ate it and nothing happened to them. They took half, may not be full. And there are others who had lot of wasteful thoughts. They all got sick. So Baba was also kind of showing that it is your mind also. Like Dadi is saying, while eating you make faces, and while eating, so how will Baba join you? When Baba will say, oh, you are my bridegroom, and I can't eat with you because the way you make faces for Brahma Bhojan. So she is giving very practical example that how many of you don't eat eggplant? बैंगन कौन कौन नहीं खाते? बहुत है. Some jokingly say बैंगन जैसा रंग है और गुण भी कोई नहीं है. But it has lot of iron. Anyway. So Baba says complete and perfect. It is only through this godly knowledge that the establishment of one kingdom, one religion, and one direction, Baba says, will take place in the world is through this godly knowledge. One kingdom, one religion, everything one will be established. The speciality of the Brahman gathering of viewers will then continue in a practical way in the deity form. These days, Baba doesn't talk about angelic deity form. You all must have gone to temples, no, before coming to Gyan. Yeah? How many of you? Everyone? Did some bhakti, right? So the attraction which they have, Krishna, like whether people believe him as a god or not, but they love Krishna. So divine. Baba says that this speciality
will perform wonders. It is through this that the name will be glorified and revelations will take place. So every day Baba had been saying that it is through us there will be revelation. Yes, maybe sometimes in Murli you need mic souls, you need VIP souls, but now Baba keeps saying, you all will reveal Baba. Individually, like you talk about God, some can immediately feel it from your stage. So deity form, you all have to think more about it. So Baba said, therefore become number one in this speciality. Baba says, for this, finish your main sanskar. So everyone thought about which is your main sanskar. Which is our main sanskar. Bab Dada's sanskars, and become complete and perfect with the Father. Baba says, Father will then be visible in each one of you, and revelation will take place. It's so interesting. Now there are some reference of some of the that how when gopis were there, Krishna manifested, and there were so many Krishnas, and so Baba is saying that revelation through you will happen when there is divine form. So again, the thought will be, what is Baba's main sanskar? Because really, if you, sometimes I kind of think about Baba's main praise or virtues, the first one which is ever pure. No, because Baba's name itself is Sadashiv. That means always. Sada means consistent, right? Now that is the main sanskar. Baba's. So what I have to do, be consistent. Not like up and down, today this, tomorrow this. Throughout the day, so many stages we go through, right? Sada Shiv. Shiv means benevolent, right? Ever, always think about good of everyone. Don't say तुम्हारा भला हो. Everyone. Even someone doesn't behave properly with you, but you say no. Like Sadashiv. And I feel that second quality of Baba is knowledgeful. He is ever pure and he is knowledgeful. So that's why Baba keeps saying it is through worldly knowledge that one religion, one kingdom, all that will be established. So everyone, all Brahmins, everyone has to churn the knowledge, use the knowledge. So divine image will automatically emerge. So when there is purity, there is knowledge, then all other virtues, love, peace, happiness, all will emerge. So I always keep this in my mind. Always think good about others. Whatever that person is and does, but I have to keep giving this blessing of
that there will be benefit. And then all other qualities will emerge in a very natural. So keeping Baba's sanskars, Baba's virtues in mind. Even he is almighty because of his purity. And that is why when Baba comes, lot of emphasis on purity. And that purity is changing from tamo to rajo to sato pradhan. Because it's not only viceless, but remembrance of Baba make us sato pradhan. And just imagine when we are sato pradhan in golden age, there is abundance. Nature is friendly. Everything is number one. And that will happen at confluence age also. As much you become sato pradhan, everything comes from nature, from souls, and very, very beautiful. So just keep all this in mind, and if whatever is your main, Baba is very sweet by saying sanskar, but it's like weakness, right? And change that into Baba's virtues. Om Shanti. Om Shanti. Good morning. Good evening. Good night. Hello, Brother Ramprakash. Yes. Well, let me describe a little bit of the atmosphere I'm experiencing. And I'm sitting in a room with brothers and sisters who are taking direct in-person drishti from Didi. And I'm looking at the screen that is mounted on the wall, and I think you're in the gallery. All of you, Avyakti Parivar on Zoom, in your little rooms, you're in the gallery. Do you feel as though you're in the gallery? Mm-hmm. Huh? Well, I could see your smiles. It's nice. So, Didi, I want to start the conversation, and Bhumiben, you will signal me when to stop. I want to start with what Daddy Chandramani, she's quite entertaining. And of course, she was called the Lioness of Punjab. And she definitely was a lioness. She was fearless. And she was talking about food. And she was talking about, today is Thursday here, we're going to be offering bhog to Baba. And when that bhog is offered to Baba and offered to us, do we accept it if it's a milk product? No, because we're vegan. But do we accept it? If Bab Dada was there, and Bab Dada or Brahma Baba, Sakar Baba was there, and he took that bhog and say, open your mouth. I want to drop this in your mouth. What would you say? I'm vegan. I'm vegan, Baba. Near vegan. I'm near vegan. Gluten free. Yeah, that's. We would just want that drishti and just that little drop, the chatrak with the gyan, the body, for that little drop coming with such power. So I think she was reminding us of that power. But what she was, I think she was speaking about the days that they were in Kunj Bhavan. And I visited Kunj Bhavan last year, February, I was there. And I went to this place that is now a military parking lot, but used to be the garden that they planted vegetables in. And when you saw Mama and Baba in the garden planting, that was in Kunj Bhavan. That was near to Kunj, that was in Clifton.
Cliff. And I so wanted to go in and put my feet on that land because I know that was the land that fed them. Because when they left Hyderabad and came to Karachi, they had to do everything for themselves. So they had to plant this garden to get vegetables because it wasn't a vegetable eating kind of community. It was Sindh. It was that kind of a community. And so they were planting their little things, their vegetables. And so imagine when they would cook that vegetable that was really planted by Mama and Baba, we saw pictures of it, how much they valued it. So imagine Baba planted that baigan. And it came now, and it's offered to Shiv Baba, and I'm making a face, Baba, I don't like baigan. Oh, God. What would be the state? That's what she was talking about. Did I consider Baba planting that? Did I consider the time the family took to do that for me? So, Didi, what do you think? How would you describe to us the value that those daddies had for Brahma Bhojan and the value we have for it today? I eat bangan, but sometimes I don't want to. Then there is potato in bangan. So I tell them, give me potato. Anyway, there is always, today they have something special in Tapovan for RCs. And so they called me that, what do you eat these days? Because with the age and recommendations by your doctor, all that, what you should eat, what you shouldn't eat. I think that we all have value, right? So if Baba, Brahma Baba days, very popular bhog was pida, little pedas, which in London still, when Dadi Janki was there, even now they make peda in their bhog tray, there is always peda. And they give you peda, I mean, vegan and gluten-free is this modern now. And some reasons they say because the way they planted or wheat now, it's not same as the cows are not fed properly. There are certain reasons that people have kind of moved away from that. Because during Brahma Baba's time, maybe cows were not fed with meat or, which is very common now. So I think that time has changed. But one is the taste and other is bhavana, right? Why I'm thinking and answering, because I also do sometimes. I also, especially a lot of masala, a lot of chili, and everything, when I see. So I just say, can I get something plain? Can I get something boiled? And I think that everything is offered to Baba, no? Like double foreigners, they like steam food. And every night they want chips, no? Fried potato. Every night they want that French Two fries. ends of the spectrum. So I think that everything, whatever is offered to Baba is called Brahma Bhojan, right? And these days, I think they also find out that what will be generally eaten, and they don't want to necessarily force you to eat something. So I think that Baba also listens to us. So in Bhandara, they make whatever, there is a choice. I remember when double foreigners, we were all in Gyan Sarovar. So our breakfast is bread and jam, thepla and potato sabji, and dalia, 4, 5 things, yogurt, milk. So why they keep variety? So that if you like bread butter, take it. If you like thepla and potato, eat it. Whatever choice is there.
So they didn't know. So they went like this in line and took everything. It's a big breakfast. I said, it's not that. You are supposed to take, you can't have yogurt and milk together, right? You cannot have, just take whatever you think salty, because they said they never heard there could be salty, like thepla as breakfast. So these days, what I recommend, that whatever is cooked and offered to Baba is Brahma Bhojan. And we should, and there is always one thing I find that, like these days, every day, morning, evening, noon time, they have potatoes every time. They have dal or beans, something. That means maybe that there is one thing because of allergy or because of any reason, could be taste also. But there are other things you can accept. So I think that the value of Brahma Bhojan, that money comes from Shiv Baba's Bhandari, goes in the kitchen, food is cooked, then it's called Brahma Bhojan. We don't call it Shiv Bhojan. We say Shiv Bhandari, Brahma Bhojan. Before Dadis used to come and before Brahma Bhojan, they used to say Shiv Baba ke Bhandare se, Brahma Bab ke Bhandare se, Brahma Bhojan Savikar karo. No, they used to announce this in a beautiful way. So I think we maintain our bhavna, and we also respect, definitely health may not be taste. And then whatever is there, you eat whatever. You don't need to eat everything. You eat whatever you like. So I think we can have both bhavna and also, not because of necessarily taste, but also health purposes. Like some people can't eat cauliflower, cabbage, because they said create gas, or broccoli, some like, some don't like. So there are certain things, but so we all should maintain our bhavna in Brahma Bhojan, and also take care of your health is also important. So there's a balance in. Yeah, because if pakora, samosa, we don't want to eat. I'm just saying. I haven't eaten for few years now, samosa or pakora and all that. And so I think we have to go by, balance is good word. So it means then at the beginning, as it was in the beginning, so shall it be at the end. We're in the 90th year of the Brahma Kumaris. For me personally, I think we are on the home stretch. So we're all heading home, and we have 10 years to do whatever it is we want to do. So why are you saying 10 years? Because of 100 years? Because of 100 in the confluence. I go by what Baba says. I don't go by human interpretations. I'm sorry. So Baba said 100 years confluence age. 10 yes, more he did. years. 100 years for the confluence. It's 90 year for Shivratri. And so in those days, it was a collective consciousness. They were all making efforts. They were all together. They were all unified in purpose. They were all obedient more than disciplined. I don't think they were disciplined. They were obedient to the Srimad, to Baba. They operated more on the power of yoga. They were not influenced by human beings. They were nothing called influencers. The dadis were never called influencers. But today it's almost individualistic. You grow as individuals, you make your choices as individuals, you become very independent. And so when it comes to unity, like Baba was talking about, the one kingdom, the one religion, the one family, the one language. How will we, because we're so strong, you could see it, the individuality has become so strong.
how would we open up again to the collective? See, whatever Baba says, that beginning will be end. I think there will be lot of sudden changes in individuals also, because there is still a lot of self-interest in doing things. You know, if I do service, my photo should come. If I do service with, I should stand next to VIP. Not only that, there is a lot of, somebody was saying it's so difficult that you want to take photograph. Like, that when our Dada comes, so many behind will show their face. And we say, is it possible just to see Baba? So they had to put plants, they had to make this big background so that only Baba is seen. So I know that everyone has little desires of whatever, and I mean, it could be common, but it's there. So I think that I have feeling that drama and the time, if I do not change on my own, then drama will teach me in some ways whether change has to happen, because at this time, we love our yagya so much that we cannot see anything wrong which is happening. But some people have made it more like a social thing or even business, everything is money. Let me, you get better because of money or whatever. But all this has to be cleared. All this has to be cleared. And as Baba created that pure yagya, and which is being sustained, because 95% Baba's children are very much together, and they have very sincere desire to be just spiritual. But maybe 5%, and that is visible. Once Dadi Prakash Pani told Dadi Janki that 98% everything is good, but 2% is not proper. But our attention goes to that 2%. And we start seeing that future will be these 2%. Whenever I sit with Sevadharis and some people who are externally, you won't know they are doing their spiritual practice, and they have formed many groups to have chit chat and all that. I was surprised that out of 20, 19 were spiritually oriented and they're doing good efforts. And if that 2% is creating kind of feeling in others, what's the future of yagya, what's going to happen. So I will still say what Dadi Prakash Pani said, 98% is good. 2% are playing around with different things, So, but that 2% will change with 98% plus drama and Baba. Some lessons have to be learned. And it will happen in the end where just pure yagya, everything will be very spiritual. Now it is very social, lot of social now. I mean, Brahma Baba's time, Toli and gift was always there. Everyone got Toli, everyone got. We used to get dairy or small thing, whatever, we always got it. Some of the traditions will continue, but wherever something extra, no? Because it's, I always remember when I see mothers, uh, they don't have money and they put $1. There is one mother we have from Nepal, and she is little blind these days, but I don't know from where, $1. Then her son brings her, and they say, we want to give something to Sister Mohini. So that's how I know it. And she has $1 bag, and she brings it. So when you see that how the way $1 is given by poor ones or those who don't make money. So for me, when I spend, I always think about that the way it is given, it should be also used in
economical way. It's not you have to be miser, but you have to be economical, isn't it? If I can save $2 somewhere, then it will increase and that can be used in some task, So that originality in yagya, where there was simplicity and royalty. Food was always good. Very simple, but very tasty. Those days, Bhuli Dadi was the main in charge, and she will get food very. Pandavan food is still, they feel, is the most tasty food. So I think that it will happen. The original yagya will manifest in its own way. Okay, the time is up, but Bhumi, give me one. Because this to me is what I wanted to ask you. In the Avyakt signal, and it's connected to today's Murli, when you're going to, you must have said it like 6 times in the Murli. This one, yeah. And then he talked about your sanskar, your main sanskar, and then he talked about his sanskars. He talked about his. He says you should have his sanskars, you should imbibe Baba's sanskars. So the omens of Jupiter is considered to be one of the highest omens in the world. Like they said, 2026 actually started with the omens of Jupiter. And so it comes around 12 years for one individual kind of birth in their birth horoscope. And it brings a lot of the beautiful things that Baba always talks about. So for me, when he talks about the omens of Jupiter, always be under the omens of Jupiter, is he saying always be influenced by the sanskaras of Bapdada? Because if we are and there's a heavy influence of individuals on individuals in the world today. I mean, you see it in countries, in terms of governments, you see it in terms of celebrities. Language. And that is a heavy, if you ask even a Brahmin, why are you doing that? Well, so-and-so said I should do it. But why? I don't know. I'm just doing it because so-and-so said. But being influenced by the omens of Jupiter is not just following blindly what Baba is saying, but it's opening up those similar sanskars in you that brings you to a connection to a truth that is embedded in soul consciousness. How do we go back to those omens of Jupiter so we can not concentrate on the sanskars we have to remove, but on the sanskars that make us like him? I will say that Shrimad, to understand Shrimad, but yesterday or this morning when I heard Murli, Baba was saying that if you don't listen to Murli properly, how will you know what is Shrimad? So that means when we are listening to Murli, Baba is kind of directing us, this is this, and that's Shrimad. And if we follow Shrimad, there will always be omens of Jupiter, and I think that we all should aim at that, to study properly and clearly. I rather won't do anything what a person says, anything, because let's see what Baba has to tell me, what Baba has to. So as much we keep Satguru Baba in our intellect, Jupiter's omens will be definitely on us. Baba is Baba, Baba is teacher, Baba is Sadguru. So that relationship of Sadguru brings the Jupiter omens in a constant way. And of course, as you said, then what Baba is saying, reading Murli, you can just emerge those sanskars, because we are Baba's children and we all have our eternal original sanskars of Baba. Eternal sanskars. So emerge those sanskars most of the time.
In India, they tell you that there are 7 eternal qualities we have: purity, love, bliss, power, like this. So always keep all that in mind so that Sadhguru Baba and also omens of Jupiter always be on us, so that everything all the time we keep well and everything goes well. Right? Thank you, Didi. Okay, Om Shanti.